Yes, kati mwami bado fast forward tuyingidde Uganda Premier League naye mwinheritinze ebizibu ebibadde mu governance eno mu big league mwe bisolvinga mutyawo tulaba mulese omutendesi omupya yali malinga naye era nga waliwo tiimu tenatandika training biki ebyo byonna soko tunyonyola embeera yali etyawo up to wano mu November wogambye wasuulirawo town. Oh yeah, kati tuyingidde Premier League jukira nange mfunye fatigue ya managing a club. I wanted other people to also manage. Nao bachikwatemu. Era nagamba CEO, let's tukore maybe this season ebenga it's the last, so that we give chance to other people nabo running a club because kijja kuba naffe kituwadde a good picture nti club tugirese in a good position. Naye ebintu bya Premier League si byangu. Why? You follow things to the dot. The trinity, that sports, business, and then governance. First of all, tewali shortcut mu Premier League. Bwe mwali club ownership inakubachi well streamlined. Chairman alina okutegera byakola, secretary alina okutegera byekola, ne twasokera mu infrastructure. Kati nnyo nti eno wansi gye mubadde muyina ebintu byemusobola going away with it. No covering up abantu abalala. Naye buli omu alina okubanga you have to be streamlined. Kati era omuntu ajja kwewuunya nnyo game nti oli fatigued yagadde like osoko stepping aside ate nga kino kyali kirooto kyo mu kujja nga bwe watunnyonnyodde ekiri ekitundu nti wano wali ekirooto kye kiruubirirwa kyo kulaba ttiimu eno ng'ogijja wansi paka eno waggulu mu Uganda Premier League. Kati ate etuuse ng'oggyeko fatigue, sisuubira nti fatigue okayoko esobola okudiscouraging okuba nti ogetinga aside. No, over fatigue emotionally, financially, yeah, because you can't run a team for 3 to 4 years and there is no towali choza financially ngolaba you could draining of draining and then now the issue was continuity. Tigbo can a team run on its own. Zemba avuddewo, CEO avuddewo, maybe honorable avuddewo. Can the team run on its own? Nga teri gamba nti akatukubire oli katukole tuti. First of all, the requirements, club licensing yokka. Allahu Akbar. A draining. Abasajja be basaba. Because you're now in a professional league. Tolimu regional leagues. You can wake up one morning of games. Why? Twasokera that. Because ngamukati ne rasta mpide nga kamera evuddeko. Kweli no mpide akakiriki. Apida ntingegere manyi okwejja kuyuka. Kali tugenda. Ka sound kaba tekajijjeeko. So mangu tugambye tonnaba ku recruiting basambi playing staff. First of all nakudiringa ki kudiringa club licensing. Mu club licensing your books of accounts, payments ez'abasambi zibadde zitya buli kimu, and then your training facility. A stadium will end up hosting it up because it's different from big leagues in AC. Requirements ziba zikyuka. Kati tonna kwata kwetu. Kati jiki Mbale stadium yayita meeting ati standards za Premier League. Ngolino mulina okusortinga kya stadium first. Stadium we're lucky honorable yali promising aye sente nayagala ba engineer bakole kunale bonanda sometime yali yatu promising naye abantu nga baagala ati
bakozesa abantu abanapuzingamuko. So now we revisited that pledge. Etukiziganya ntugamba kati Jessica through honorable genda kukola ki? Gwe chairman ogenda kukola ki? Nze ngenda kukola ki? Kama nso kwegabirawo roles. Waliwo abaakaaba ne bakaaba. Wano ekyokukola ki mu njogera ennyangu sente? What are you bring on board in terms of kiki kyogera mu sente? That's just infrastructure. Tonnakwata kirala kyonna. Stadium jukira wayameshi zonna zaayononeka, toilets zaayononeka, playing surface si nnungi. Nagamba Jessica handle the toilets. Handling ebyo dressing room ki. Kuba ffe bawandiikira ebbaluwa ne balaga buli kimu. Ne bajja ne ba inspectinga ne bakomawo to inspect. That stadium eri tricky. Kikuyina okuba n'abasambi 18 ku system. That's money. You haven't thought of anything else. Ate presenting contracts zaabwe. Presenting a contracts aba capturing nze. The technical bench. Technical definitely. Head coach, assistant coach, goalkeeping, our physicals. But no, you know what the contracts is always on now. That implies finances and togetherness. Kati ngambi kati tukoze tutya tulina deadline ya stadium. Mwekyo olina okuba team yo juniors leads and women. Olina considering ebyo byonna. They have to be in place. Nengamba tulina executive. I'm presenting you ebyange. Executive will advise through our leader. People ran. Webadduka. Kati nengamba through CEO. Omukulu n'atugamba ani Don, we are quiet. Don Wanyama. I will always respect that gentleman. And then Wayagamba, guys, what's going on? There's a lot of noise. Twins of Tasamba. What's going on? He took the initiative, now organizing a meeting. Yeah, Don. In fact, meeting here, yatusasiyano tusasulira Moham nga tugulawo ekisaawe. Meeting magikolera. You naga kebere relaxed chi teba formal nnyo. Let's meet and catch up. Akusiyona aba presenting ira bukimu. In terms of budget yachi, we need maybe 1.6 billion. Zigenda kola kino zikole. Amaganzi sina sente signing abasambye ni. Bulijjo jukira gwa abadde kiwumamu omutwe. Ne Jessica, usually Jessica sister wananda Madam President. Ngamba silina jukira tuze ne areas mu big league. Walwa ayina okusasula winning bonuses tazisasula. Ani ayina okusasula winning bonus? The head of the chair institution. Mukulu Andrew Wambi. Ayina okusasula Teddy. So now we took Biibino. Sasido Mwami CEO because he has to travel from Mbale. He accommodates himself. He feeds himself. They just paperwork with him on his money. So what we used to do, we travel together. Over here, for 5 days. Or 2 days. Remember, Chris, you know what? The two-dam meeting. And those are the only meetings we've ever had. Nga exco of executive. Yali enakivubo. Nendala ya WhatsApp. Mwajugo ya WhatsApp? WhatsApp calls. Twali bali tukolera ku Zoom. Yeah, there's technology mukola. We had a call, either initiated by who?
by the honorable Don. Don. Agamba ne a guy, we are getting closer to kick off. What's the update? What are we doing? We need money. Money. Why? Money tulina okukola ekisaawe, tulina accommodation w'abaana, tulina preparing a feeding, tulina okubudgetingira transport, tulina okusortinga, kusigninga abasambi. Before we do anything, 18 players. Ne technical what? Kila nze creating nze rapport nze ne Chris ne Muhammad. Twogera ne Banisha, twogera ne Ashraf, uyo Njuba. Musako z'omupiira twali ne coach Asaf tunoonya abasambi Maroons Asaf kubadde ku kilabu yali yavaako naye ng'abayambako emabega. You see, having someone who's learned and exposed is different from someone who's totally illiterate and atali exposed, atategeera bintu nti nemba mwawukanye you can talk gwe mupiira nemba mwawukanye. Nze nga sinaba tetunabakola kinakwata essimu nenkubira mwami mwita Fred Mwambu as a journalist. Is close to Wycliffe Mwambu. Nemukubya nenga Fred tuyingidde Premier League tetubadde twagala ate ne Wycliffe yali ayagala. Lwaki toyogera naye adde ku ttiimu? Nempa Fred Mwambu assignment aga nja kwogera naye nenkwata nali Karamoja nzijukira nenkwata essimu nenkubira baasaawe w'essomero nga mamiri twali mu struggle fenna watsi Wycliffe tadda Premier League tukole fenna kyetwali twagala kino twakitandika fenna so that everyone is involved tewali gwe muleka outside. The gentleman declined. Ekirungi n'afuna team eyiye which is doing well. Yafuna team admin yagula admin yeno gye bafuula Bugisu. N'afuna team ye which is doing well. Ate namusanyukira nnyo because all this chaos tagiriimu yagiwumula. So fast forward tugenze ku kisaawe tugambye sente zivaawa tutandika contributions because as executive members you have to contribute. What was sent chairman zaino contributing mandatory ngoba chezo zo ziwayo ziba sente mega ziba is it 10-15 million up to now yareta millionaires nzija so why netuba ne musajja mbita Steve Osuwa n'aleta sente ezize because for executive try to recruiting other executive members n'aleta mukyala wange n'asasula ezize as an executive member mujuvu fully n'ayongerako in fact sente zasookerwako okusayininga malinga mukyala wange yazimpa omukyala naye omuleese mu mupiira tunoonya abantu involvement n'ogamba kantandikire naye kuba no bemmanyi bajje fenna to having it because it's a community club. It's a community you have to bring so gwogwira yenna nga waba ali interested ng'omuleeta konna kaalina ng'aleeta mukwataganya so netujja ku Don n'asasula sente ze. Why I keep reminding people about Don, he went ahead na mobilizing a sente from other people ba minister ba Nyama omukulu Don wa Nyama n'aleeta ate nzikira ate ekyakwatako ennyo nali ngenze ne Muhammad ne CEO kusayininga Kanyama tumunoonyeza Kanyama tadabika tukute mpaka wa agent we twetaaga sente agent waga nti omusajja ono yali yava ku mupiira nga gwamutama ng'aba kesisi bagumutamya asimanyi kesisi mikwano ekyaza akyogedde gwe tofaayo kesisi mikwano gyange I know we administrators because tebasobola kutabya mulimu nga gweki wayiriddewo omubiri nedda tugende that is it netwogera ne Kanyama ayagala ki
sente money sekiro ekyo kyonna tuliwa tuli eyo Zambia wengezo okumitinga abakongo nabo onoonyawulwa abazanyi tulina weeks okuteeka abazanyi ku dashboard n'okusamba ekisale tebannakiisa tetunafuna tiimu eyaki abakyala tetunafuna tiimu eyaki ebula weeks bbiri ligi etandike mwakomyewo mu Uganda Premier League ejjukira abasambi betubadde nabo from regional league big league abasinga ki bali bagenzi contract zaggwako ngamba katukoze tutya omusajja tumugambye twagala sente. In fact Don gona CEO yakubira Don kiro ojjoko yakubira Don CEO Chris daga Don to be stuck. Omusajja ge tubadde tusuubira twetaaga kuweza basambi nenkwata ne muganze linaki milioni 2 yongerako 2. In fact yali ayagala 6 nga twagala muwanya Don n'atuweerezayo milioni 2 ekiro ekyo because yali afunye love yaki tiimu ate is an administrator amanyi what it means running through structures. Naye muntu alina okukola ebintu talabika. So ngamba kati ekiro ekyo nenziruka nengenda nenfuna wire mesh. Jessica n'atandika okukola plumbing work n'akola ne dressing room because I was supposed to do arena yennyini pitch ne wire mesh zonna nenkola wire mesh zonna nembisasulira. Jessica n'atandika okukola biri ebirala abantu badduse ekisaawe kiyite badduse tebalabika. Kitegeeza mwali mugenda kufuna okuswala nga bwe twalaba kyetume eyo twaswala because era twakola because abamu tulina face value ojja kugamba gwe leeta wano mukole ebintu tulwanirira ttiimu abatono from regional league etusobola kufairinga now ate abantu abasinga bamanyi etegenda kuyitawo. We did whatever we did. Ekisaawe nekiyita ne tudda ku lutalo lwa kusayininga abasambi. Contribution zonna waliwo omuntu ali mu kwewana nti ya spending 89 million. Kwati bazanisa figures. Bazanyi ki? No, omuntu bakuwa contract eyo kutunda jaze oleeteko mu club tefunyemu. You're still selling jazes, replicas for your own benefit. Tokomeza mu club wakoma ku players kits which costs around what 5 million. Anyone can purchase. So nengati let's ignore him. Tulabe ku basambi because gwe bisaka walya 30 million zikola ki mu kusayininga abasambi ne technique. Sambi nga basaba sente nnaku zino olaba otugambye ogambi kanyama yali asaba 6 yali asaba 6 kati 30 million mwenna wemuba musolozezza the executive 30 million zikola ki basambi bameka yabbali abazanyi nga basatu bana n'omu bano abamanyi era tezimumala wali because tutudde nenga nti kati 30 million Jessica has to come in tuyambako nange ne tubadde tukola bulijjo naye ngambye waliwo etandikidde 30 zisayininga abasambi 2 oba 3 nga ba standard ye awo nze bwe natandika okufailinga as a man in charge of football because you have to assemble a good team yagenda okuwa buli kimu okufitinga ku stage gye mugenda ate nga beyongeddemu ey'abakyala ne junior league n'ebintu era tubikolanga business as usual bantu basatu ne kati tweyongeddeko Suwa asasudde sente ze waliwo George wa Mono basasudde abo together I think the BCU yatuwayo sente together neziba 30 million zebogeera nti
yasayininga takozesa sente ze yekka ne 30 zikola ki sincerely kati a Premier League club kati wano zino endala ezayita bano abazannyi betwala zava kati zwe nkugambye nti olina okweyiya ne Jessica oyo atuyiddewo nnyo omubiri she contributed nange ne contributinga mwadamu ne mulitinda because nkugambye omuntu muyeka coach ayagala million 3 mbagaininze kimuze paka maybe 15 million 10 million basistant nabo baagala kumbi 30 kisogena kutekini kugundi yukanga timuna woba tewegendereza bulungi katuvuddeyo tugane kati now what's the solution we need partners netugenda netwogera ne honorable Patrick ne Andrew mutabanyi Andrew we are close ne Andrew ngamba Andrew kito kyekiriwo this is our dream this is what we need to nagamba Mbale team tubamanyi gwe tukumanyi Kristo mumanyi boga Patrick otegeza Patrick Siyaga honorable ne mutabani we Andrew majorly ya running ebintu on ground nagamba bado era yakuyenaga amasomero namala masaka mu kimukopa olaba ali on ground is hands on naga bado mwagala ki bas junior team MOU ladies team MOU without a coin wow Amus college moyiza outside the box outside the box nagamba Chris let's try our level best to convince and but we are convincing someone who's already converted nagamba abado yawa guys let's sign a MOA abachada nechi abantu abo on your credit because ne juniors league but transporting abana babo ne basamba ne baba feeding ne bakola buli kimu the same applies to the ladies team can just imagine amuntu akuoganira ku 30 million nga waliwo expenses okiraba nengamba kati now tulina kukola tutya because club yaffe nga wenagambye yetaaga manager si coach because of a financial position nti musobola otandika okusamba naye nga mukimawo omwezi guggwako temulinayo mugenda kujja ssente tewali definite kati olina okuba n'omuntu who's a manager aliku okay aloozanga mmwe aba club etunoonya olwanoonya nemugamba no era navuga emotoka nenva Mbale Amus college yali esamba omupiira ogwabakyale Kawempe agende Kawempe Muslim nengende wa Andrew ne honorable yaliyo ne mugamba mumpe malinga because ndaba sente ntono ze tulina so wetaaga omuntu agenda okukolera mu budget yo first of all coach omunoonya mupange team very fast tugenze tutuuseeyo nagamba mwogere naye wabakkiriza netutandika okwogera ne Malinga ne Brazilian Malinga ze tupanze team netuddukire wa Dennis Prosper Dennis namanya naye ayagala nnyo kyabaana kimupiira because twambulira our financial stand n'atuyitira abaana netubasasula part payments ki netuyiyawo team ekirungi Malinga naye najja n'agikwatamu mulimu naye be yajja nabo nejjukira tulina challenge eyaki qualification in club licensing gamba let's first assemble a team tumuseeyo tujja ku appointing a coach later nenzidukire wani Abdala Mubiru yafuka mukwano gwange we advised speed eyo nenkubira ayala oba yogera n'ayala nampa agent we ba mukwano ne Abdala netwogera nengane katsoke tuve mu mupiira ekisooka gino lucky enough netukuba vira wano like nti Malinga yaliwo like ngaalinga nti si head coach try to appoint as nga head coach naye behind our backs to money it's techiri permanent nga na kitwagala mogerezeganye ne Jona yala linde yajjo kubeera head coach oba nali njogedde n'ayala kati intensified club licensing we yaje waffe nagamba
guys temulina coach. This is Premier League. Ne bagaana bali omupiira gwa Wakiso okuba ku benchi abasambi ne becoachinga nembuuza kati Mr. Kawalia gwoba gwe you an administrator okola ki? You're stuck. There's no money. Now there's a crucial requirement. Maybe is okufuna sente ezizo okola ki? Nimugamba kati let's plan like this tufune coach omulala Madinga is our long term project. Akuba wewe waffe wa Eastern tujja kuyiya tubeere naye. Now I think he didn't buy into the idea. Naye mwalimu ebigambo because abasinga baali baagala ba coach beba taking a control of nga basobola omugamba. In the first place waliwo mukulu ayaja n'atwala guy who was suspected of fixing games n'amutwala mu camp nga tugenda kusamba Wakiso game wanji ne boogera negamba naye you see you don't just allege, you need to have what evidence. We let it go. It's the same guy gwe twasanga match Lugazi doing fishy things nga mugenda zanya Lugazi. For me I'd gone to watch another game. So bantu beerabira nti abasambi osayinize muri those who try to be loyal and who want to career yawe okola ki ogenda mu maaso nga boss ebirimu. So abasambi mwebali who are against all those malpractices mwebali kyogezaako gamba season yeno Mbale Heroes ina game zekutemu nyingi nga emipiira bagisibye. Those are the allegations eziriwo. When we back to match Lugazi, people were suspicious. We shared the contacts as whistleblowing, and people have been sailing through because there's no smoke without fire. But fast forward, kati ninyo nga tunagenda ku fast forward kino kyogamba match fixing kyo kituufu mwina like gwenga goina concrete evidence joina oba it's out of nti team baze ne bagikuba goals satu because wabaddewo like oli asobola okunyiga naga team bagikubye etunzo omupiira naye nga bwabera nga waliwo disorganization right from the top nga team olumu is allegations of band training apa kitwaberawo mu camp. Maybe it's always expected the team are losing any emipiira. There's no smoke without fire. I don't want to discount it. Why? N'abasambi benyini bagenda ku match ya URA na Kivubo. Abasambi bali bakuba assistant coach nga bakuba. What do you mean? Implying why they are doing their own things, even in the same players but they never to gamba amongst themselves. But you see, we don't have the expertise to detect and investigate. What we can only do when someone comes up, we forward that to the federation to do the investigations. Because nganze, how do I know? Ngenda koda yet. I'll just listen to everyone who brings whatever they bring as a leader. Tuchiweyo. Nga boshwa ku federation. Nga yekola investigation. Ekole omulimo gwayo. That's the best we can do. Ochiraba. So Premier League tuze. But in terms of business tugezezaako. Business tugambe how are we going to sustain ourselves? The Premier League. Are we going to still look at handouts and individual contributions? Because the person who's supposed to head the institution is on a run. Wambi. The person responsible is on a run. Tachalabikako ku kilabu. Ne sente ziriwa. Kati soko tubuyemu kati ovao watu gani wavao mu November kyajja kiti. Kati nzija. Wetu jane maringa chi webito. Kati match ya URA Mbale bagambye na ye koze tutya twetaga sente waliwo deal CEO he was in touch Jonadi yali agala nnyo kutuwa sente mu big league Jonadi nali ku kitara bani abo baboma ne tugamba tusoke tuwinde bya disorganized until we sort out our things. Bring the house to order. House to order.
But at a forefront yali Chris the CEO. Netugenda, we met because as leaders you come together. Netuyita Don, nange kenyini, Jessica yali Mbale, we informed her, yasobola travelinga, chairman in Energy and Chris. We went talk to Jonad natuwayo a part payment. With sponsorship. So what we decided, twaite tulina mu George just season here. Ate remember, it's a replica. Kuragachi is presence ya Jonad kuba sponsor nawe inofunira ka mileage ya. So tugambya akati this money tufunye opportunity. That's another line of business, replica. To contacting go fere. Never to connecting Jazzy. That's how we got this season's Jazzies. From the money of Jonad and partly netusasula kwe misaada. Kati twali tulyawo era nemikola proposals yange to waliwo a financial station balloon. In fact balloon yaligenda tuwa na sente nyingi. Naye jukira Jonad yali azeewo. Netukiziganya maybe next season natuwayo partly. So it kept us going. Kati nga tulina okuleta coach. Mu meeting ya Jonad, nabagamba before even the meeting. Nagamba nayo kimanyi. Tetulina sente. Tulina coach ayina tutegeera embeera yaffe. Ate nga mulungi. Can coach, he can manage. I sold it to CEO. I sold it to what? Other executive members. Mulimo Stephen Wambede, what was Stephen is Wambede Isma, waliwo Wamono George. Neo joke because a joke is technical. Agamba, do you think Chija Tutu are at a different level? These are my issues are here. We don't have finances. Already tusasudde coach of mu. Agenze. Kati ate tulina okusasula coach alina qualifications eza Premier League. Ate nga ajja kuba at a low cost. And I told him jokingly, Tichi, kyenkoze kanziremu nkubire ki Ayala. Nakubira Ayala. Unfortunately, in fact nasoka kubira Muiru Abdala. Nakubira Shafik na connecting wa mzee netogera ne mzee. Na mpa mawulire mabi nga tuva kuki game ya Wakiso. Nagamba Ayala yagenze Kitendi tojja mufuna ati ize walala tuga katuizewa cause abakafu baliwa abakafu baliwa ate nga bakutegeera. So out of nembaguza idea ya Asaf and how we are going to sail it through mubawagizi and all stakeholders. Netutandika. We discuss. Kodo, we were in a meeting and we made a decision. Nga we tuli yawo. We made a decision. Neche yanga mwadi. I even have photos. Agreeing and Asaf akomewo because ebintu byafa yabimanyi. You see, first things first, think of the financial burden. Are you going to manage it? Nababuza mwagala kuleta ko baleta yo suggestions tuletono ngamba, but who's going to bear that financial burden? Udi omu nadduka nemba wa chance balete gwe baagala. Jukia tulina game mugenda kudda mu game nga ki temulina coach. Ngamba nze omuntu gwentegeera gwenyiza okukola ki for the time being mu first round yen. Era I discussed with us after Mareko first round. That was my contract naye for starters. Naye ngamba nenedda because oja kusign nsote omuntu ki ate sinza signing. I negotiate chairman ya signing. Na employing Asaf for a full season. Tamuwa descent.
because we have a rapport ne bakozize bakoti siyo banabo takwa nali wa mpira tujja kudisagreeinga wano tuddemu tu meeting tujja kudisagreeinga no musambi tuddemu tu meeting okiraba for me I don't take things what personal my field ye kati nakwata abalina personal vendetta ku Asaf ne batandikira kuyomba ki ene ngamba byonna ebyo kati nebuuza kyenababuuza luli nga tuli mubegerezi tuzze wano tufunye points emeka tufunye points emeka who's going to lead ne bangamba nti ate baneetaaga because bagenda ne boogera for me I don't even blame a single fan manyi abantu ate sina executive because omuntu gwe nkugamba leader tamanyi mupiira chair tamanyi is a dummy manyi dummy jokyusa wano nokyusa wali tokubye nnyo mukulu sikuba usually nze ndoza ninga character ya Asaf nti I'm straight ekintu bwe kibanga bw'okiraba bw'okyogera teweekweka teweeryantama because that's how I managed to jail Nani because there are two options Asaf or Abe. Are you going to afford Abe? Bawa nososa je singa erinnya naye boogera ku bye sente because ne sente kankuzeeye mabega bwe twajja nti tunoonya sente ne tukola ki fundraising dinner ne tufuna partners ne ba advertising Afufa TV NBS buli wamu social media bwe twatuuka eyo kwa Africana the biggest na two bookings twafuna ne service provider to organize bamuyita Polot na organizing ngamba bino nasooka babuuza who's going to fund this dinner jukira ku fundraising naye nga temuna you need around 80 million organize for that event so then ngamba okay who's going to fund we shall get money tura meetings ngamba the last day omugezo wekwekamu on the eve jukira tutadewani tutaddewo to inform is a donor because of this social capital akubidde ba MP speaker ne honorable Nandala was at the forefront aisa abantu ba speaker deputy bani it's a big occasion for last day who's going to fund nesirika nesoka nekwekamu last day booking in fact omusajja part of his mandatory contribution yali yasasula million 2 mukama waffe ze twasaayo ku Africana tukoze fundraising as one of the avenues of getting money omusajja yaleeta mitwalo 6 nkuwebya at first yawaayo million 2 as part of his mandatory contribution tunagamba atuchanolingewa ku fundraising to book batugobya hall the main hall ngebula yolo nakummi the same day because we hadn't events paid. No eve of the event yabamukubira gobadde holding a meeting African yagala sent Siriwa. You see, I have dates, I have to pay for my rent at office, what? For African, I got to send, the service provider, I got to send. Jakuwe number, or Polot, or inquire, or take it at the truth. After all that hassle, I na mitwalo on card out of the 80 that is required. Katolo muchiyitako mutya. For the fear of shaming Don, for the fear of shaming Honorable Nandala, abo bantu bokka benatya okuswaza. I called Jessica, sister wa Nandala, ne mugamba tukoze tutya.
It's when I got my money, Jessica n'ayongerezaako. Ne batukyusa mu another hall, and we did what? We did the event. Off my account to African. Ku sente zo? Yeah. Ne Jessica n'ayongerezaako. Tugende maaso. Wakutya honorable okuswala nti event teriyo because they had cancelled. Ngamba CEO leka. Let me first talk to Jessica. I called Jessica. Mugamba Jessica, tugenda kuswaza honorable, tugenda kuswaza Don. Because bayisa abantu bangi. Ate yuka ne Mbale barayivozi bafe boogera tebasobola. But for me, saagala kuswala. I'm a progressive person. You have to pay me and Jessica for that event. Waba muntu yenna otegeera nti club tegina same. Why don't you follow up? Because they pledged over 180 million. Follow up. Bakoledde. Ne sponsorship tuleese. Tuleese ki? Because the fundraising dinner to streamline is a gate. Your leader, follow up so that abantu babanja. So tueta asaf tukoze chi bakoze opportunity you want to see avail. Their goal is different. From that time, without fear of any contradiction, we batu chankaranya ne simanyi Asaf Bado ne Asaf Wechi because ze manyi omupiira. Awo nga kati Asaf bamukutaddeko. Nti musajja kumbe initially n'akyusa ebigambo n'akola ki? N'abitwala eri. Manya abantu ng'abo balikodinganga. When someone is fishy, ali wanatu, you record that person. Naye dinner singa teyali Don out of respect, singa teyali honorable, teyali baddewo, would have refused to pay. But it generated pledges. N'abamu batusasula sente, Stanbic netusasula centenary netuwaayo, BCU netuwaayo. It helped us netukwatira awo, CEO n'akwata wali n'enkwata wali, Jessica n'akwata wali, netusasula abantu from August. Kateri abanja Badia basula utilities which from August up to November. Kati we baje okucyangalanya ne tubalekera team. Nze ngamba Jessica nze kitadde. No stepping aside. Let me step aside. No, ne yategeera. Struggles emuyise. Because if at all majority of the executive members bakkiriza to appoint herself. Okay, you're the chairman. Data coach. Otuddawo ne baleta coach Muhammad. Nze siba ne Muhammad ku mupiira gyonna. Wamboya. Mubarak. Is a personal friend. Twali naye nga tusamba twakula nabo same area. But I was with him. Era twali tunoonya abasambi twali naye. Why didn't I appoint him earlier? Wale manyi limitations. Nali manyi. I'm smart a bit. Mu by'omupiira. And I've been a manager at a regional level in a multinational company for 15 years. So creating a rapport yange bantu buli wamu. So tesobola kubeeri ye dummy. Je bakusika joda. Joraga. Kati tugenda olugendo tugezeko dumaliriza mangu. Mobala naye bagaseeko mbo wakoze awo by the way tewaliyo. Awo na government they may give them a chance to run the club. Kati era tulabye nti ekintu kibokyeza. Fast forward. Waliwo yagambye nti mwabaddeko mu WhatsApp group emu omukulu ng'ateesa omukulu chairman Andrew Wambi ng'ateesa nti nono bamugobe. Ani
assistant ndoza aliko ali ku Mubaraka ano ali ku Mubaraka Wamboy then kuba Mbowa n'omupiira gwa Villa Samula bakune bangamba ekintu yakita I don't know what happened in between. Simani what happened to Mbowa. But there was a lot of noise about abasambi we balwanira mu dressing room accusing one of his assistants for match fixing. The players, they said no, enough is enough. So what we the babuza what should we do? Bring back all the players abato. Dennis Weyatua abalina career mass basambi. And that's what they did. They put up for resistance, Kuvira. But they were Ngora, you're beaten genuinely. Why? The team is not in Mbale. What Jessica does, and at times I also come in, Jessica was sending it a said, Muje to Sambi. Because Twakir is that the team we had them big leads. Katini nyawo, waliwo eyangamba nti simanyi oba kituufu, but nti Mbale Heroes yawandikirako federation like nga basaba emipiira oba kumaawo. Nedda. That's true. What we have, what we, a few of us accepted, we need to accept nti team yaddayo. It was mismanaged. Tulinde June. So that AGM about a super extraordinary meeting. Era kuba chairman wabatagise wali extraordinary meeting. Katuwava you want to come back? No, I don't want. No. I don't want. And now in sasa geno yonna. Match ya Express SMBA. It was my first time to watch. Okuda mulabo kuva bwa mu November. In fact nakala mpira video gwa Uganda Cup no. Madesida mpira ja Heroes. Bakuba nga my purpose was to give them time to sail through Balavi what we've been going through. The team wajisura wo. Jessica Wamududa ne CEO bade baraninga team. Because players know me, they call you. Nobody chatugamba ku game ya Express. Yeah, so Oyembowa, I think we did there. Other people weren't comfortable with him coming back. If I told the allegations, much here you are at A, and there was a problem, and he absconded. Okay, he did. I don't know. They never saw him around. Why is he back? And the players they are choosing, okusibene pira. Bona bakoma on the same day. On the same day. No, it's simple. It's known, without concrete evidence, that the way we lose games is not normal. Because you see, when Honorable called me, there's a time Honorable called me. I come back to the team, we reorganize ourselves. Because we tried to take the team, they failed. Even buying food. Omusajja tosana gula mazzi. Wenjagala otunyonyole mu situation iri etya. Bakati baga abazanyi ne mu camp tibabire. Bazanyi abamu abambala Heroes babere mu Kampala during match. No, it's clear basambi tebali yo Mbale. Jessica tuyambako yatukwatiridde. For now. Muganda wa Nanda. Yatukwatiridde. At times players come to me. Tubanga transport na allowance to play matches. Bajanga bichuba. Kalimbali yafuka ya bichuba. Bibyo nabyo nanti mwakola camp bichi byonna byavaawo. And you are putting the blame to the chairman. No, bitwarekera. Because who takes responsibility of the club? Of course you have to take the chairman. Ngati mubweruzi ngolumune batandikira kukojo abazanyi bakoze ensori oli alina okwetiko obuvunanyizibwa. November CE nga mulimu fraud mu Stanley. At a board level bakwatana bagenda one CE or a government parastatal. You take ownership. So mwenga mwe like abasharinga forum na WhatsApp group
What are his excuses? Oba ye agamba ki? Talina kiddako. Is up and down, accusing, especially nti me ne Muhammad. Mwate abadde bali. Nti for to fixing a game. It's simple. What do you want number jena share is? Yachi. Ya federation for whistleblowing. Take my name, take my numbers. To anyone by the now we can possible whistleblowing because once you identify, you report. You report, go and report. Kati wala kafana nikeyajeyo, I think muchala we yankuba. Muchala wa chairman. Akaposting in one of the groups. Nari ngenze bayambako to deal with what? Licenses. Because the signing omusami not afuna license. It's possible. Kati yali eseru. Omusajja omusajja muwanvu. I'm promising the center ajje kwa masimu. Ajje kwa masimu. Omusami yaga mumpe sente zejemba. Nali ne CEO until we came in. Oze ye second round. Have you ever seen a team signing abasambi 10? Secondary window. Yachikola. Bali 10. Ate abayamba n'okujjayo ki licenses. Katumalize kali akafananyi kesero. Bakakubye twalina federation awoza akufufa useme. Awoza anti fixing again. Ndi ne CEO ne sedu. Kati bakwata ina kiddako yazimu. Ekajja kuba akafananyi ng'oli mengo ng'oli n'esebo. Kati ke batrading nti I was fixing games. Ndi ku federation. Muzifixingira ku federation. No. Muzifixingira ku federation. No, nze kyenjagala. There are mechanisms. You tozirina, nange sijirina. Identifying ekyo. I can accuse you, you can accuse me. I can accuse him, you can accuse everyone. Stable evidence yorina to the federation because they have the mechanism. Investigation. As simple as that. Ofeedings ojje kwa masimu. Kati mbadde nkugamba beeserwa abo obalese. There are certain abasambi banning in Kenya for match fixing. Bolesi ku team. You're a leader. Mu second round, you want to reinforce the team. Olesa abasambi toina sente. That's the sign-on fee. Kati ninyo wenjagala like awutugenda kuba tukomawo. Bino bye bagamba nti alimu okuboola ye n'abantu side yako okiteeka ku ye naye kankigeneralizing. Timulimu okuboola ekyo ekya tribalism nti kati kalinga bogamba nti chairman ye webugisu weyi. Bwenti you are not accepted because oli from Sebei, right? Ebyo bintu ebyo gye biri bituufu tribalism oyo gye eri. Sagara muwayiriza. Yengo omuntu sagara muwayiriza. It's wrong. Ne mulimu abalala. But those are non-starters. They are non-starters. Woleta tribalism ononzija pot. Omuntu nze. I pay a lot of taxes in Mbale in terms of ground rate, property rate. Kati gwo mugisu awoza toli mugisu. Atenga toli mugisu. Abogera abo tebalina bagisu. Waliwo omu naye Musebe ate wa Kenya. Omulala mu Kikuyu. So ebya tribalism da non-starters. Akati omulala wa Mbale Heroes aliyeyo omwagizi wa Mbale Heroes aliyeyo ng'ayagala tiimu etirire kuba kati kigenda kuba kizibu tiimu egenda kudda wansi. What next? Mwenga mwabali concerned abaddeko ku eyo tiimu. It's simple. Twaleeta mechanism ey'okuregistering members. And we registered some good members. Administration kuba accountable to those members. Mu AGM. So let the members demand for the AGM. But secretariat our leader, they account to people. After they decide who should lead them.
Tetugenda kubanga tusuka waawo. Mbadde ne eyali vice chairman wa Mbale Heroes omukulu Badru Chemusto abasinga gwe muyita Bado nga tuwayawaya ku nsonga zino. Akaddeko tetusobodde kufuna kamala kuba ebintu bya Mbale Heroes biwanvu. Eza bw'anaaba ampadde omukisa omulala tunaddamu ne tunyumya naddala progress sofa nga bwe batuuse. Bwe naaba nfunye n'abakulu abalala ba Mbale Heroes nabo nja kuba bakyaliza ensonga tubeere nazo nga tuzoogera. Kamanya Brian Kawalya mubeere bulungi era mweraba.